Good morning, students. Agang sa ako'y mamangdagi na nangyari sa body movement haiba chapter number 8 tugi matang danay ko. Ang nga sa ko na nangyari sa body brain haiba mlay how body brain move can move haiba ni ko. How moves body brains haiba ni ko. Body brains haiba di kayo tadi body brains elements adi backbone yawba saru magi jalen saru yawba du makal gi elements sing du for example ako'y miyo ba haiba ko. मोइसिंसिबो खुना कना नेबा बटी ब्रेन एनिमेल्स ने हाइगरे को बाप दारो सानाइ से और हारिबा ngasi da ngasi gi videos de खुना मु लाका दि केन दि कोइ gi sai snacks को adegi kana birds adegi fishes मोइसिंसिना कमाइ कमाइ ना movement तो गे हाबु तुइ मतंग नि लाका दुइ को इहाला मदा ngasi गना इहाला मदा लेबि से कना नो snacks नि मतंग ले snacks हाबु दि खुना लिन नि नत्रा yengsi sa para ke snacks can move very fast due to the flexibility of their backbone sir adu de khoida khange lin sina karmai chali smile chali ko satra lin je chali se ko ma kai no ma smile to to sa pangam si kai no sigi phenomena da to sa pangam si kai no ta di they have flexibility backbone have ko gi backbone asang ba saru asang ba ko backbone ha de sana hai ko adu yaujabana maram or kana moise si mon sa pangam loops khai ko ko sa ko A snack vertebral column is made up of 100 to 400 vertebrae. Adu ngasai gi hariba vertebrae haba saru je koina saru atong atong to sanai ko saru atong atong smile lai ba mai vertebrae je kam lai ba 100 to 400 vertebrae la lai abdi ko angsa papta bra ana 100 adu sangamani khara de akoi mi bagi di kano only 33 vertebrae ni koi mi lai ko only kya 33 vertebrae ni so snakes lai 100 to 400 vertebrae ni sang by ni lindo ko yani ko ado ke dore that are connected to the bone and socket joiner mas kana join tore bone and socket joiner bone maji join tore ko ado le khoi ke khange bone and socket join yaw pusina mara bor ka dani they can move like this lin sing china mona sman move to ngam ji kai ne ba bone and socket join sai mai bati brace kana ga bone and socket join ji connection to buduna ni ko strong muscles attached to the ribs vertebrae and belly scale are responsible for the flexibility of the snack body have aduna saigi ai haiba snack na mai flexibility ori base kana na maram or kana ma flexibility ori no tadi kana na ne ba strong muscles je kana ga rib vertebrae belly scale ga moi si je connection to ga amaga samjina na lai na maram or kana magi flexibility je o heli bani have ni ko adum ga a snack moves by throwing its body into loops on alternate side adu lins ne kamai to yang chapa matam da smai chatra ne chala kana mai mamai sna nakala ma lewre alternate side ta smai chala kana ko smai chakra ni mamai sna mu mai alternate side tam lewre ni chalai ko adu da a snake moves by throwing its body into loops on the alternate side am lere dap ta ni ko yang ko lu den khali sa na ko adu ga makha da ko yeng bi ai se fish sabani fish se angang sa mu je ka man move to no ko na khange fish de ising le ba ngami ku mi le ngam de kai no fish na ising le ba ngami je they have gills sabani ko gills yawi gills ke no ta de mo ko gi ka ba respiratory part ni gills ke ne ba hari ba nga sing kai ne ba ma gi respiratory organ ni ko maram maduna ko na ising le ba ngami ni ko kui me bana gills yaw da bani na ko no strength ta ne le je gills yaw da bani na ko ka ba single le ngam dri adu ma khange ara ising da hari ba nga sing na kamai na move to ngam no karam ba ma gi body shape na mangon da kari karim ba body shape le jana mo na movement to ngam no hai ba du ma ko ni yeng ba ka ta re sa para ke ngo the head and tail of fish are smaller than middle portions of the fish na ko so bi yengo nga sum baza da yo le ba no le ka no yum da sarang mani ko nga se ngo nga se mako ka mamai ga ko asina smaller gani pick kani adu mai mabuk wa ni ke doi sok ko kani sumi ko sanai ja of the body taper at both ends this body shape is called kariba streamline ko ya ko nga gi body shape se kai ne ba streamline ko ya ba ta ni ko abu kere shape in such that water can flow around it easily
and allow the fish is covered with strong muscles have aduna ngasai gi nga du gi magi streamline body oibna maram mor kanda manas ma nga se iroiba mata da mamai se haire haire iru dini ko mamai se haire haire ga chatuni magi mako sna ga ba for har am chatuni mamai na maning nom da rear side ta haire le hobu dini ko aduna mu ka da dai mana iroiba matam da nga sna mu iroiba matam ga da we muscle max the kaiba front parts of the body curves to one side and the tails that part swings toward the kaiba opposite side so side have the niko mai makok se sum chakrani sakana ke doni mamai sna opposite side tasma high level budine sumana yani ko sai je sumai high level ni asina mara morkan ngasai gi ngas na ke do ising do phajana movement to ngam mini locomotion to ngam mini ana koine kai khange sida ngas se tang jira ngas na kamai yo ngam mino tadi magi body shape ke neba streamline hai bani hai streamline oi bujina mara morkan da they can move through the water very easily have pata ni ko adu angang sai ko si bat ta mu yeng asi ko check si ka mai na move to na mu si ka mai na mu se ta pai ga bu bet to ga ngam minu ma mai ka mai na ka mong da ku se sing sina ke do re atia da pai ba ngam minu ha bu yeng asi ko a smooth streamlined body offer little resistance to the flow of air adu ko kai khang du na ta di a smooth streamlined body hai अभी उसे एक चीज़ जो बात करें कि ना streamline body हुए वो खांगी को पता रहा ना सु कहीं हुआ ना की shape सु कोई मार के करे हुआ streamline हुए बनी अतो बाइन तो ना सही करना सो ngangsa बासी की body से कहीं हुआ streamline हुए बनी मुझे अतिया ता पाई कंदा पता नहीं को हाई बा मार की body जो streamline हुए बनी मरा मर कंदा offer little resistance है जनी resistance जनी थिंग बाय बनी ngangsa और मुझे ना नुसिता पाई भी मतलब नुसिता थिंग के तो बस सांगो ngasa मार की body जो streamline हुए बनी ना थिंग में तो लिटन ओए याम थिंग दे थिंग याम कना थिंग मंगम दे है को पतरानी a skeleton made up of hollow bones max L but light so it can hold its body up in the ears adu amu kari khange ngang se khoi se kai khang ma da ngasai gi kana gi skeleton bat ki skeleton ma gi saru sarang je kari hoye ba hollow hoye bani saru gi mai manung je hoy hai bani saru je horabni na uses ke ayang ba orani uses am yang ko ku yum da loina ri ba yen ga atia da pai use ka di ma gi lum bai sang khena bani ko yang ali ni yang tu mara morka na my body se uses ki body je ka do re mathak om da pakhal pa ngamali ni ha bani ko adu ka big strong flight muscles attached to the wings have its flap its wings aba adu ka mu ke no hai da di magi masadu wings adi masai bani ko use ki masadu ka da yam strong oi ba masan yaw oi bani adu ni koina sa matang yen sa matang boiler di khan to yen mu masa se mai kana se magi wings ki magi muscles yam kan bani ko patar bang sa wings ki muscles na maram or kan na mo je flapping to flapping flap adi smile hum ba use na mai masa hum mo pai ba to kana flapping ko ar hum ka na sa pangam ya ni se ko the wings of a bird when spread out have a large surface is compared to that of the body yani ko ari mai je wings of the bird when spread out aba asai magi bat tu gi usek tu gi wings to mana phandrok matam da masa du phandrok matam da ne sai mai body du ga kai ga chang da matam da koi ka doi magi masa du ne chaw ram ne na magi kana du pu ga mai ha ba ni da web to this is essential to have a bird fly against the force of gravity aba aduna ni hai bu usek sigi ga sai mai hollow bones hollow oi ba ade mu ka dore mai body du streamline oi ba mainly ko pota nang sa aduna maram or kana mas ka do usek se atia da yam phajana pai bang mi ne yani ko usek na atia da pai bang mi maram khang ni ko makha da ko ni yang yai se aduga koi bati rail hade bati brake zaling saru yaw ba element sing sigi movement to mi matang da koi lore ko ana koi jimula ka du je in bati brain habani ko in bati breaths abadi yanglen saru yaw da ba element sing sigi matang da pa moi se karamana movement to rino moi se body movement se karam mong to rino habani ni koi mula ka du ji ko ngasa yang se in bati breaths about 98% of all elements are in bati breaths that is they do not have a vertebral columns or an external skeletons made of bones. Have a dig and that day answer.
90 ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥ ꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ 98% ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ invertebrate ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯄꯥꯞꯇꯥꯏꯀꯣ 2% ꯑꯃ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ vertebrate ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ invertebrate ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯔꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯄꯥꯞꯇꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕ external ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯅꯦꯁꯦ internal skeleton ꯌꯥꯎꯗꯦ external ꯑꯣꯏꯕ external ꯑꯣꯏꯕ skeleton ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯅ external ꯑꯣꯏꯕ skeleton ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯈꯪꯅꯩ exoskeleton ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ insect ꯁꯤꯡꯁꯦ insect have hard covering over the body or an exoskeleton 하이브니까 인섹트인데 여러분 마게 사루두기 마밍에 마게 스케트는 마밍 그이 거위 하이다디 인섹트인데 여러분도 거위 하이다디 exoskeleton 거위 하이리 공항사 아도 뭐 그다음에 when an insect walk three legs insect는 walk 또 뭐도 저번 뭐도 나가 스케트위 three legs 나 시나리 보고 two 아마나 on side amda layani two mkan ko and one amana kedoni on the other layani other side layani aduna kedoni angsa support the body while the others three the body forward haba aduna sai atopa ahum mama makhong ahum mama kedoni angsa sai mamang rom sapada teng pang ni habani ko yang kan lu de lori san ko you do wai khang da khang na bwani aduna most insects can fly with the help of kana two pairs of wings haba aduna insects je ko ne kai khang angsa insects ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯤꯡꯁꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ two wings ꯉꯁꯥꯏ ꯎꯆꯦꯛꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕꯗꯧꯅ ꯉꯁꯥꯏ insectsꯅꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯑꯅꯤꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ the wings are tough flexible and light ꯃꯥꯒꯤ wingsꯇꯣ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯉꯥꯡꯁꯥ ꯌꯥꯝ flexible ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ flexible ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯝ ꯂꯥꯎꯕ ꯊꯤꯟꯗꯣꯛ ꯊꯤꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ light ꯌꯥꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ strong muscle have the wings beat against the ear ꯍꯥꯏꯕ moi ga sagi wing tu yaw ba magi strong ma sandur maram mor kana ka doi ngangsa makoi se ke do ba pai ba ngam mini ha bu sita ko aduna akoi nam khang bi ya si snail ha si tharoi ha si ko tharoi gi matang na mu koi yeng asi tharoi se kar mai na mo se move tori no ba ari phire ke khange snail have a soft body which they can pull back into their shell ha tharoi gi magi mathak thang bada akan mami yawi ko akan ba du cell do makudo means the cell kowi s h e double l cell kowi ko pata bang sa already cell do hariba hard covering cell do gi hariba sa gi magi mangdu yawi ba magi masan do tholak to ni ha thar mungdu yawi ba tharoi haiba tharoi magi living things manung da cell gi mungdu yawi do adu tholak to ni ba adu man kai re they have a large flat foot which help them move forward adu mo ko da apak ma yaw bani manung da ko mamai hatare mamai aduna maram ma thorani thora kana ke dore sagi book kana ground oi bi ai adagi koi flat apak pa duna maram kana ma je chat move to ngam dine ko food ari khongpa hai bani ang sa ko f double o t food ari ke ba khongpa hai adu mo ke dore the food secretes a slimy ke the substance which have the snail green to the over the grounds ke ba dragging its heavy shell when it's move haiba with its core haibadi kai no ngangsa ngasai gi tharoi duda magi tharoi dugi mai ngasai gi among the yori ma apak pa slimy substance ma thadoro kane habani security thadoro pa habani ko ngasa thadora ni hariba mai fluid habani mucus haina bani mucus mucus ka haina bani ko napung manba nana lawa ma thadaram duni hariba napung manba nana lawa do maram ka ma je chalhan duni ko sai gam je snail je grind to lakanda grind hadi nanan law lakanda ko chak tuni tharoi adu kare the movement of food is controlled by the muscles attached to it adu moi nang sagi chat pasina tharoi chali je kanana responsible loget tadi ngasagi magi kanana magi muscle duna oil le habani ko adu angang sa yam lu de lawi ko koi lek su yawi yam phajana adu su yam kana lu de lawi sum pare yengu aroi bada koi nang khang lu je artworm habani artworm habani ko ke tin throck habani tin throck si su mo se invertebrate habani sana ke hai yanglen saru yaw da ba habani ko saru yaw da ba du makhal gi elements sing du kana invertebrate ki mum chali ko ana haiba kanana hariba artworm se ke dore ngang sa mo the ring man ba man yaw bani ko my body da artworm tin throck to yengo tin throck to my body da ring man ba man yaw bani the body of artworm ke do ba is made up of
many ring join into in never amada so ring ma koi si tangkak tong to bai tari kudo si gi koi ke tare ni ring ma am yaw bani ko aduna maram ka na ke dore moi si ke dore the arwam si ko ke dore does not have bones arwam dani koi bones yaw de during the movement my movement to mo ke dore ang sa arwam first extend the front part of the body keeping the rear portion ke do ba to the ground sai ba bap tara ba ang sa sai ring mayam do mo movement to mo sma chal le sma lindong chatte ba ten throw se ke do ba lindong chatte mo sma ke do ba sma mai chapsil la kani ba ma body mai ke ni se sang ba se chapsil la ko de ni ba chapsil la kan thadok ke ne sma ring ni do kon ba ko akon ma khangina ko khuji akon ba yam de ne khuji akon ba ko thok ya dro ti chil ka na ke do wi sma hanen thon le dra adman do tin tor ka mai ring man ma myam do do tin tor ka na mai movement to yani ko batarani ada yang kana luden khali parase swada loire ngang sa ngasi di ko ana akoi mathang dagi di anu param lo kholani aduna akoi bap ta da ba yaure khangning ba yaure hendina explanation to ning ba yawa portion jing do sa da hairo sa na explain to gani ko aduna si di video swada loire chapter si swada loire ko aduna hariba nakoi question answer thaba loi khabani aduna word meaning tharani sa ko word meaning ka di homework sing do fazan ningthina tawrakan da nakoi WhatsApp group tharo noi video yengba mamangi class ta nakoi homework torpami masing yamde tabu tabu ne ka jamna nakoi attendance kai kara se nona sarna ke dowi record to thami attendance mark lei no attendance su da bangang singa hin parikha da result phajade ab juni khangini okay then anyway have a nice day